Okay, very nice. Okay. Assalamu alaikum everyone. This is Fahmida Alam Khan speaking on behalf of Edbase professionals. আমরা কিছু ভিউয়ার্সদের ওয়েট করি, কিছু ভিউয়ার্সরা জয়েন করলে will officially start. As for now, যারা কারেন্টলি ভিউ করছেন, if you guys can kindly comment যে আমাদেরকে শোনা যাচ্ছে নাকি এবং প্রপারলি দেখা যাচ্ছে নাকি, তারপর we'll go for the introduction of our esteemed guests. Ajke we have with us Tahiya Islam, who's director of Edbase, Wasima Jahir, who works for British Council, and Saad Islam, who's a senior trainer in Edbase as well. Tahiyapu, starting from you, if you can just say something about yourself and introduce yourself to our guests. I am Tahiya Islam. I'm currently working at Edbase for 2 years almost. What else could I say? আমি এখন কারেন্টলি এডবেসে আইএলটিএস এর ক্লাসেস নিচ্ছি আর হচ্ছে ওইটি ক্লাসেস গুলো নিচ্ছি and I'm working as a director. So yeah. Okay, we'll get back to you with an extensive background, as I know je onek viewers ray jante chaye je what Tahiyapu does and how she came into this profession and everything. Moving on to Vasima Jahirapu, who's our guest here. Wasimapu, if you could just introduce yourself to all our guests here, to all our audiences here. Hello, everyone. So my name is Vasima Jahir, and I am currently working in the British Council as account relationship officer. So this is in the exams department. So mainly amader onek kaj IELTS niye hoy, and so I've been working in British Council for quite some time. I joined back in 2018, so almost 2 years hoye jacche. So I've been working here. So I'm really glad to be a part of this webisode, and let's see how it goes. Inshallah, it's gonna go good, and I hope you have fun along with our audiences as well. Saad Bhaiya, moving to you. Introduce yourself, please. Assalamu alaikum. I am Saad Islam. I am an instructor of IELTS at Edbase English, and at the same time, I'm also a university student at Nusaf University. I'm majoring in economics and English language. Probably the least experienced of panel members here. Really excited to be here. It's my first time actually going live from a Facebook page. The junior most? Same here. Saad Bhaiya, I understand what you're going through right now. So yeah. Okay, so amader gossip station, this is the Webisode 3. And as before, the whole target of introducing this gossip station is so that lockdown er majkhane a lot of people struggle with a lot of things. It's just to have a little bit of fun, and so people can interact with us a little bit more, and that's why আমরা try করি every week a different কোনো topic নিয়ে আমাদের guestদের সাথে কথা বলার জন্য. As today's topic is the importance of English, and the topic's name speaks for itself, আমরা start করব ওয়াসিমা আপুর সাথে যে what she thinks যে ইন্ডাস্ট্রিজ এর মধ্যে জব ইন্ডাস্ট্রিজ বলুক বা অন্য যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিজ বলা হোক, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলার ইম্পর্টেন্সটা কিরকম, এটা আপনার জবের এনভায়রনমেন্টকে কিভাবে এফেক্ট করে, বা হাউ ইউ বেসিক্যালি কোপ উইথ ইট. সো ওয়াসিমা আপু, if you can just share your views. All right, so of course আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা তো we all know that this is the 21st century, and 21st century তে কিন্তু one of the core skills that anyone should have is communication skills. And আমরা, as the world is getting more globalized and there is liberalization, there is free movement, so as a result we are very, very much connected with other parts of the world. So in this situation what we can now see is most companies আমরা দেখতে পারবো কিন্তু multicultural বা multi-linguistic একটা workforce. So not necessarily সবাই আমার native languageটাই speak করবে, বা আমি যে জবে আছি বা যেখানে কাজ করছি আমার ল্যাঙ্গুয়েজটাই সবাই বলছে, বাট I might have to communicate and interact with people jara hocche maybe not from this country. So as a result, যেহেতু multilinguistic workforce হয়ে যাচ্ছে, so Englishটাই কিন্তু এখানে কাজে চলে আসে, because English is the language that connects people by default. It's the international language. So এখানে দেখা যায় যে
আমরা যখন অফিস কমিউনিকেশনের কথা বলি, বি ইট অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ ইমেলস, রাইটিং ইমেলস, আমরা কিন্তু বাংলা ইমেলটা লিখি না, আমরা আমাদের নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু ইমেল লিখি না। হয়তো বা আমি আমার কলিগের সাথে বাংলায় কথা বলবো, হ্যাঁ, বাট আমি যখন ওকে একটা ইমেল লিখবো তখন কিন্তু ইটস গোনা বি আ লিটল বিট ফর্মাল এন্ড ইট হ্যাজ টু বি ইন ইংলিশ। সো স্টার্টিং ফ্রম ইমেলস, বা আমরা যখন প্রেজেন্টেশনস দিচ্ছি, বা আমরা কনফারেন্সেস অ্যাটেন্ড করছি, বা ট্রেনিং কন্ডাক্ট করছি, or we're attending a meeting inside or outside the office, usually দেখা যায় যে the formal and the mode of communication is usually the English, and that is what's preferred. So definitely also আমার কাছে মনে হয় যে when we're writing reports, like official documents যখন create করি, like letters, reports, এগুলো কিন্তু আমরা ইংলিশেই প্রিপেয়ার করি। সো ইংলিশটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যাজ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। লাইক নট মেবি আপনার কাছে মনে হতে পারে যে আচ্ছা আমি তো একটা জব পেয়ে গিয়েছি, আমার তো ইংলিশ দরকার হচ্ছে না, বাট maybe you're not going to be here forever, right? So you might shift to another country, or you might shift to another company. So তখন কিন্তু আপনাকে যখন একটা নতুন জায়গায় আপনি ইন্টারভিউ দিতে যাবেন, এমপ্লয়ার্সরা কিন্তু এটা দেখবে, বিকজ এখন ইংলিশটা কিন্তু ইংলিশ স্কিলটা কিন্তু আপনার সিলেকশন ক্রাইটেরিয়াতে দেখা হয়। অনেক কোম্পানিজে আপনি দেখবেন যে ওদের ইন্টারভিউ প্রসেসের মধ্যে কোনো না কোনো জায়গায় এমবেডেড থাকে আপনার একটা ইংলিশ টেস্ট, ইংলিশ অ্যাসেসমেন্ট হয়। সো that's why I feel যে English, of course, it's very important, and no matter what industry we talk about, like আমরা যদি হচ্ছে ফর এক্সাম্পল আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে বলি, বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে, লাইক ওয়ান অফ দি প্রিডমিনেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ হচ্ছে আরএমজি সেক্টর, যেটা কিনা হিউজ প্রপোর্শন অফ ওয়ার্কফোর্সকে এমপ্লয় করে। সো আরএমজি সেক্টরে অফকোর্স ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডস এর সাথে কমিউনিকেট করতে হয়, ডিফারেন্ট clients and buyers যারা কিনা আমাদের দেশে না। সো ইউ হ্যাভ টু কমিউনিকেট উইথ দেম, অ্যান্ড কমিউনিকেশনটা যত আপনার ভালো থাকবে তত ইটস ইজিয়ার টু ডু দ্য বিজনেস। সো তখন কিন্তু আপনার একটা নেসেসিটি চলে আসে যে আই নিড টু বি অ্যাট লিস্ট হ্যাভ দ্য বেসিক লেভেল অফ কমিউনিকেশন ইন ইংলিশ। And then other industries, like for example tourism, I think tourism is very important. Even if you're not directly employed in the tourism sector, even then you might need to know English. Like এখন আমার কাছে মনে হয় ইংলিশটা এতই ইম্পর্টেন্ট যে শুধুমাত্র যে আমি চাকরি করেই বলে যে আমার ইংলিশ দরকার এটা না। আমার কাছে মনে হয় যে like for example even the drivers also need to know কিছু না কিছু level of English তাদের জানতে হবে। এটা আমার একটা personal experience আমি share করতে পারি। Like আমি couple of months back I went to Egypt, and ওখানে আমি Uber call করেছিলাম, and it was so difficult for me. The whole experience was very not so positive, because first of all ওখানকার Uber cars এর number plates গুলো Arabic এ ছিল। So it was so hard for me to even recognize যে এটা কি আমার Uber নাকি। Okay, and then even ওদের সাথে আমি ফোনে কথা বলতে চাই, I could not communicate because ওরা Arabic এ বলছিল and I don't understand Arabic. So it was very difficult. আমার couple of bitter experiences ছিল। But whereas if you go to countries like Malaysia, ওখানে কিন্তু আপনি দেখেন you don't really need to know the native language, or Thailand you don't need to know the native language. ওখানে কিন্তু at least basic level of communication টা ইংলিশে, এবং ড্রাইভার্স রাও বলতে পারছে। সো I'm just saying যে it's not necessary যে আপনাকে white collar jobs এ থাকতে হবে to know English. Okay, so blue collar jobs এর থেকেও বা এরকম প্রফেশনস এ থেকেও কিন্তু ইংলিশটা অনেক ইম্পর্টেন্ট I think. So and also other industries like IT, yes, like IT enable service industry, যেটা আমাদের দেশে এখন অনেক পপুলার হচ্ছে এবং এই সাবকন্টিনেন্টে অনেক পপুলার হচ্ছে, কাজ এখানে তো হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ইন্টারাকশনস থাকে উইথ পিপল, ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্টস। সো এখানে কিন্তু ইংলিশটা জানাটা ইজ very important, because that is one of the major employability skills that employers look for when they're offering you a job or when they're offering you a promotion. Okay. That's what I Thank feel. you. Thank you so much, Vasima Apu, on sharing your insight. Tahiya Apu, now moving to you. You're a director of Edbase English, and you're also someone who I instruct for. You're an instructor of IELTS, and not only that, apni basic English or a teacher. So I would like to ask you, Jay, what made you go into this profession, this teaching profession, if I specify? এটা অনেক funny একটা story actually. I never had the intention to come into this profession, but it happened to be my hobby since my childhood, and very early childhood, I would say. I was in class 1, I think. So I used to admire my teachers a lot. So what I used to do is
I used to come back home and imitate my teachers. So that's how it all started. So our imaginary students chilo 30 ta. So I had a blackboard and I started teaching my imaginary students after school. So homework যা ছিল বা ক্লাস ওয়ার্কে যা করেছি সেগুলো এসে আমি ক্লাসে আমার নিজের ক্লাসে ইমাজিনারি ক্লাসে আমি আমার স্টুডেন্টসদেরকে পড়াতাম। সো বেসিক্যালি আমি ক্লাসে যা যা শুনে এসেছি আমার টিচারদের কাছ থেকে, সো আই ইউজ টু টিচ দোজ টু মাই স্টুডেন্টস। So that's how it all started. So I first started teaching when I was in class 3. So our class 1 এর আর কেজি 1 এর একটা বাচ্চাকে আমি পড়াতাম খেলার মাঝখানে। So তখন I was so young, আমি তো বুঝতামও না যে আমি পড়াচ্ছি। তো বলতো আমাকে জিজ্ঞেস করতো এটা ওটা এটা ওটা, মানে অল্প অল্প করে জিজ্ঞেস করতো। So I grew interest তখন থেকেই। এরপর I would say class 5 এ থাকতে I actually started teaching professionally. I don't know how people trusted me, but আমার নিজের experience is very young. Yeah, তখন আমি ক্লাস 1 এর একটা স্টুডেন্টকে পড়াতাম, একটাই স্টুডেন্ট পড়াতাম। এরপর থেকে ক্লাস 7 এ যখন উঠি তখন 2-3 জনকে পড়াতাম। এরপর O levels এর পর my real journey began. I joined a school because আমার টিচিং এক্সপিরিয়েন্স তখন অলরেডি অনেকটুকুই ছিল, আশেপাশে সবাইকেই পড়াতাম, and ক্লাসেও I used to teach a lot, like group studyতে I used to make them understand a lot of things. So ওই সময় থেকেই আমার একটা প্র্যাকটিস ছিল, so I would say it started from there. আর O levels এর পর যখন আমি স্কুল জয়েন করি তখন থেকে my real journey began, I would say. এরপর থেকে আস্তে আস্তে এক স্কুল থেকে আরেক স্কুল, এক স্কুল থেকে আরেক স্কুল, and then a group of students. এরপর finally I started working with Vasima. That's how I actually got to know her personally, I would say, and she's a friend of a friend and also my friend. So এখন ওখান থেকেই এখন আমার it was always my dream to have my own institution, but সেটা না হলেও I am a part of an institution which I partially own as I'm a director of Edbase English, as you all know. So আমার স্বপ্ন ছিল এটা যে এডুকেশনাল সেক্টরে একটা ফান লাভিং একটা সেক্টর হিসাবে এটাকে রিপ্রেজেন্ট করা। It's not going to be a very serious institution যেখানে স্টুডেন্টরা আসবে পড়বে চলে যাবে, বোরিং কোনো ইনস্টিটিউশন আমি চাচ্ছিলাম না। So that's how it all started for me. Okay, if I would specify here, why English? মানে শুধুমাত্র ইংলিশই কেন to teach? আচ্ছা, এটা অ্যাকচুয়ালি খুবই ডিফিকাল্ট একটা কোয়েশ্চেন। I used to teach maths and biology, but as I changed my subject A levels এর সময়, তখন I thought ইংলিশটা আমি সবসময় পড়াতাম, বাট তারপরে আমি দেখলাম যেটা যে ইংলিশ পড়ানোটা হচ্ছে সবচেয়ে ইজি, I would say, and fun. It's very open, কোনো limitations নাই, কোনো boundaries নাই, it's very open as a subject. So আমার মনে হয় ইংলিশটা আমি চুজ করেছি because of that. Okay, we have comments coming. Saad bhaiya, there's a comment যেটা specifically আপনাকে করা হয়েছে. We'll come to that, but the same question for you. Why did you start teaching? Were you passionate about it? But was there a reason why you started it? To begin with, I think my first exposure to the profession of teaching was with my mother. She'd been a teacher of Bengali medium school, a government school, for around 14 years. So what I noticed with her was that integrity that comes with the profession, the amount of respect that you get as a teacher is not something that you get in any other profession. I would say with both hands on my heart that across all of the people that I've met in my life, my friends, my peers, my colleagues, out of every group of people I've ever met, the people I hold in the highest regards in my heart and that shaped me as a person is my teachers. So for me, it's really satisfying to
be able to shape a person's life. I think it's incredible. It feels like a superpower to an extent. So that's that's one of the reasons why I chose the profession of teaching. But as far as teaching English goes, in my A levels, I was studying English language, and at the same time, I was studying economics. And when I went on to university, I decided to do a double major on both of them. But out of the two, I would say that English is my place of passion. So I was always, I wasn't ever really a very passionate reader, but I always found fun in writing, whether it be poetry or prose. I like making words rhyme, and it really fascinated me how words worked and how how I was able to affect people in that way. So linking the two, it makes sense to teach English, I guess. Okay, there's a comment for you. Mashiat Ahbab Korache to Saad. Being a student and a teacher of language simultaneously, which role is more satisfying? Okay, which role is more satisfying? I wouldn't draw out any single role, as it would be unfair to the other one, per se. So, from a student's perspective, what I really like about learning English is going through texts and observing the different techniques that writers use, and be able to comment on it and be able to explain what I think of it. And from it, at the same time, from a student's perspective, I think it's only fair that I state what the negative sides are. The negative sides are assignments. Like you have to write down huge assignments, especially in this quarantine. We got huge assignments that you have to write, like 4,000, 5,000 words assignment that you have to write down, and it has to be original. You can't copyright. You can't copy and paste stuff from the internet. So it becomes a tad bit challenging. Like I'm writing on a topic that so many people have written about before. For example, if I'm talking about rhetoric, how a person speaks, and I'm writing a piece on explaining how I view that, how I view their techniques. So sometimes it can be a bit challenging from a student's perspective. And as far as teaching goes, I think it's really rewarding to be inside the classroom. When I first started teaching, the first day I walked into a classroom, I was asked to take 1.5 hours class. So at the beginning, I was really skeptical. Would I be able to just speak to a group of individuals for 1.5 hours straight? But as soon as I walked in, and the first 5 or 10 minutes, I was a bit shaky, I'll admit. But as time went on, I found that I couldn't stop talking to them. I couldn't stop interacting with them. I couldn't stop learning about them. Okay. But at the same time, if I am to talk about the worst parts or some negative aspects of teaching, it would definitely be, it's not a negative aspect. I find it very challenging sometimes because you have a number of individuals in the same classroom who are not always of the same level of skills in terms of English. So you have to plan a lesson that caters to all of their abilities. So that would be a little challenging at times. But if I'm to answer it plain and simple, which part is more satisfying, it would not be easy for me to choose one. I don't think I'll be able to choose one. Sorry. Okay. Going to Wasima Apu. As Apu previously stated that you have worked for British Council and you're an account relationship officer, so you have to deal with your customers or clients, whatever you say. So since you work for British Council, I'm pretty sure you must have seen many students যাদের ব্যাকগ্রাউন্ড হয়তো বেঙ্গলি মিডিয়াম ছিল, বাট at some point of in time they have decided to give O levels. ওইসব স্টুডেন্টসরা তারা obviously তাদের ইংলিশে একটা ল্যাকিং থাকবে. So how would you advise them to get over that lacking, or how would you advise them to get over that fear of suddenly transferring into English subjects? Okay. So when I'm my work in British Council, আমি directly আসলে students দের সাথে communicate করি না, but I was also, as Tahiya said, that's how I know her. আমি কিন্তু I used to teach
IELTS part time when I was a student. So এটা অনেক আগের কথা, ছোট ছিলাম যখন, তখন part time পড়াতাম, ওখান থেকে আমি তাহিয়াকে চিনি. So I have some experience of teaching as well, and I have specifically been teaching IELTS for a couple of years, like in my student life, like আমার AFA time থেকে until university undergrad শেষ করা পর্যন্ত আমি কয়েক বছর কাজ করেছিলাম. So ওখানেও আমি কিছু আমার experiences আছে. So I feel যে first of all there is no alternative to practice. So যেটা আমার কাছে মনে হয় যে যেটা when you're learning a new language বা আপনার যদি ল্যাঙ্গুয়েজটার উপরে ওরকম if you're not that skilled in that language, it can be a little terrifying. হ্যাঁ, এটা this is true. এখন আমি একটা নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে গেলে লাইক ফ্রেঞ্চ যদি শিখতে চাই, আমি of course I can't expect যে আমি এক রাতে ভালো করতে পারবো, and there are no shortcuts I feel. So প্র্যাকটিসটা করতে হবে, আর সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যে তার থেকেও বড় হচ্ছে ডিটারমিনেশনটা থাকতে হবে, বিকজ আপনাকে মানে you have to give an effort here. It's not like যে এটার কোনো ম্যাথের মতো একটা ফর্মুলা আছে and you just do that and you're done, because it requires a lot of practice and nurturing. So practice যেটা আমার কাছে মনে হয় যে you can do is like if you can form a speaking club, like for example with couple of your friends who are also enthusiastic, যারাও শিখতে চাচ্ছে, so maybe conversing every day 30 minutes in English on different topics will just যেটা করে যে আপনার কনফিডেন্স লেভেলটা বাড়িয়ে দিবে, আপনার ফ্লুয়েন্সিটা বাড়িয়ে দিবে. সো এভাবে সবসময় চর্চায় থাকতে হবে I feel. And also watching movies, reading newspapers and novels and books, এগুলো অনেক হেল্প করে because it helps you to learn vocabulary, and also আপনাকে হেল্প করবে আপনার ওভারঅল ইংলিশটাকে ব্রাশ আপ করার জন্য. So first of all determination I feel, and secondly because আপনার এখানে একটু এফর্ট দিতে হবে, এটা এক রাতে বা এক মাসে কখনো পসিবল না, ডিপেন্ডিং যে তার যদি সে যদি অনেক উইক হয়ে থাকে, আর সে যদি ভালো মোটামুটি হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু ব্রাশ আপ করাটা আবার ইজি. সো ইফ আ স্টুডেন্ট ইজ প্রিটি উইক, তাহলে তাকে একটু এফর্ট দিয়ে এখানে টাইম স্পেন্ড করতে হবে, অ্যান্ড ডিটারমিনেশন থাকতে হবে যে আমি শিখবো. Okay, so and then just picking up things like আমরা যেভাবে শিখেছি, we picked up from a lot of different places, like even movie দেখেও কিন্তু অনেক vocabulary শেখা যায়. So এগুলোর দিকে মানে always ওই keen থাকতে হবে about learning new words, new phrases, new ways of communication, এগুলোর ব্যাপারে keen থাকলে যেটা হয় যে you can learn. And আমার কাছে যেটা মনে হয় যে also আমাদের ব্রিটিশ কাউন্সিলের যদি কথা বলি, ব্রিটিশ কাউন্সিলেও অনেক কিছু আছে, অনেক রিসোর্সেস আছে যেগুলো প্র্যাকটিস মেটেরিয়ালস আছে, যেটা ইউ ক্যান টোটালি স্টুডেন্টসরা ইউজ করতে পারে টু ব্রাশ আপ দেয়ার ইংলিশ স্কিলস. এবং এখন ইটস মোর ইম্পর্টেন্ট বিকজ এখন যেটা দেখা যায় যে উই আর স্পেন্ডিং মোর টাইম অ্যাট হোম, লাইক নর্মালি কিন্তু আমরা এত সময় বাসায় থাকি না. সো অনেকদের লাইক আই এম ওয়ার্কিং ফ্রম হোম, সো আমার অ্যাকচুয়ালি বাইরে যাওয়াই হচ্ছে না. বাট যেটা হয় যে ইভেন ইফ ইউ ডু হ্যাভ টু গো আউট, তারপরে দেখা যায় যে আমরা কিন্তু বেশি টাইমটা এখন বাসায় স্পেন্ড করছি. সো এই টাইমটাতে কিন্তু এরকম টাইমে ইটস বেটার, অর আই থিঙ্ক ইটস গোনা বি আ ওয়াইজ থিং যে ইফ ইউ থিঙ্ক যে না আমি এই টাইমটা একটা ইউটিলাইজ করবো ইন সামথিং প্রোডাক্টিভ, সো এই টাইমে ইংলিশ স্কিলস ব্রাশ আপ করাটা ইজ আ ভেরি ফ্যান্টাস্টিক টাইম. অ্যান্ড এই কারণে আমরা কিন্তু আমি একটা ওয়েবসাইটের কথা বলবো, takeiels.org. এই ওয়েবসাইটে গেলে, এটা ব্রিটিশ কাউন্সিলেরই একটা ওয়েবসাইট, takeiels.org, ওখানে গেলে ওয়েবিনার্স অনেক আছে যেগুলো হচ্ছে স্পেসিফিক্যালি ডিফারেন্ট টপিকস নিয়ে ইন ডেপথ আপনাকে শিখাবে. ওকে, সো ফর এক্সাম্পল স্পিকিং এ কোন জিনিসটা, কমিউনিকেশনের কোন জিনিসটা ভালো করার জন্য what you have to do. So these are very in depth and focused on particular topics, right? রাইটিং এ কি করতে হবে, so ওরকম ভাবে স্পেসিফিক কিছু নিয়ে অনেক in depth webinars আছে. So you can just register for that and it's free. So আপনি বাসায় বসে বসে অনেক কিছু জানতে পারবেন, শিখতে পারবেন, then how to write, how to speak better. And তারপরে ওখানে কিছু প্র্যাকটিস টেস্ট আছে, সেগুলো আপনারা ইউজ করতে পারবেন, সলভ করতে পারবেন, অ্যান্ড ইট উইল হেল্প ইউ টু ডু বেটার. মানে আপনার লার্নিং মেটেরিয়ালস গুলো বা প্রিপারেশন মেটেরিয়ালস অ্যাট হোম বাসায় বসে পেয়ে যাচ্ছেন. And then there is Learn English, ওটা আপনারা চেক করতে পারেন, জাস্ট গুগল করবেন Learn English, ব্রিটিশ কাউন্সিল দিয়ে গুগল করলে পেয়ে যাবেন. ওখানে ভোকাবুলারি নিয়ে আছে, গ্রামার নিয়ে আছে, and there are fun games, যে গেমস দিয়ে আপনি কিভাবে আরো বেটার হতে পারেন ইংলিশে, আপনার স্পেলিং ইমপ্রুভ করতে পারবেন, ভোকাবুলারি, গ্রামার, এন্ড অলসো আইএলটিএস এর প্রিপারেশন আছে. সো এগুলো আই থিংক ইউ ক্যান চেক.
That's wonderful advice. Thank you, Wasima Appu. We have a few comments, so আমি একটু কমেন্টে চলে যাই। Shawafal Islam লিখেছে, I remember being taught by you, Tahiya Nile, when I was in playground, missed the old times, was always interested to learn more from you being a student. Tahiya Appu, anything to say back? I remember teaching him too. I was a little biased though. He was an excellent student, I would say. So I remember him, answering before anyone. So দেখা যেত যে আমি ওকে ফার্স্টেই কোয়েশ্চেন করতাম, and then he used to go to sleep after that because he already knew everything. Okay, then we have Rizwanul Kabir Khan, who asked, how can someone work on his or her accent? I would like all three of you to answer that. Jodi kichu tips then, because I'm sure a lot of people struggle with their accent when speaking English. So if all of you can contribute, starting from Wasima. I think accent যেটা হচ্ছে যে অ্যাকসেন্টের থেকেও মোর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশনটা ঠিক করা। So if you have your pronunciation right, no matter in which style you're saying, it's all okay. আমার যে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে কথা বলতে হবে বা আমেরিকান অ্যাকসেন্টে কথা বলতে হবে, not necessarily. আর এটা কিন্তু আসলে বাসায় বসে বসে it's difficult. আমি চাইলেও কিন্তু আমি আসলে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট পারবো না, unless I maybe go to the UK and live there for a couple of years. তখন automatically আমার কথা বলার মধ্যে ওই অ্যাকসেন্টটা চলে আসবে. There would be some touch of it, but ekhane boshe maybe it's not that easy to improve your accent. But I think what you should focus on is on your pronunciation, getting the words right. So pronunciation ta thik hole kintu your communication is so much better. It's like winning half the battle, I think, because it's easy for everyone to understand you, and you also get confidence. It's not necessary je apnake kono specific accent e kotha bolte hobe. Tahiya Appu? I agree with Wasima completely. Basically, accent actually matter করে না। অনেক সময় questions আসে like which accent is better. So এখানে better worse এর কোনো কিছু না। Accent এর চেয়ে বেশি important হচ্ছে pronunciation. তারপরেও students point of view থেকে যদি আমি বলি, অনেক স্টুডেন্টই অনেকেই চায় যে একটা স্পেসিফিক অ্যাকসেন্টে কথা বললে হয়তো শুনতে ভালো লাগবে। You know what I mean? যে কোথাও গিয়ে কথা বললে মানুষজন একটু চিন্তা করবে, ওকে, she speaks really nice, he speaks really well, একটা সুন্দর অ্যাকসেন্টে কথা বলছে। সবারই এরকম একটা ইচ্ছা থাকে। সো কেউ যদি অ্যাকসেন্ট বেটার করতে চায়, I mean কোনো স্পেসিফিক অ্যাকসেন্টে কথা বলতে চায়, in that case যদি কেউ ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে কথা বলতে চায়, ফর এক্সাম্পল ব্রিটিশ মুভিজ দেখতে পারে বেশি করে। এন্ড আমি যেটা ছোটবেলা থেকে আমার তো একটু ইমিটেটিং এর একটা অভ্যাস আছে। সো দেখা যেত যে কোনো ওয়ার্ডস শুনলেই আমি দেখা যেত ওইটা ওইভাবে বলার চেষ্টা করছি, সেটা ব্রিটিশ হোক, আমেরিকান হোক, ইটালিয়ান হোক, যাই হোক। সো এভাবে করে অনেক সময় শেখা যায়, বাট ইটস নট রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। সো ইটস আ মেসেজ টু অল যে অ্যাকসেন্ট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট, প্রোনাউন্সিয়েশন ইজ। Saad bhaiya? I think even if I repeat what both of them have said, I don't think it will emphasize enough that accent pronunciation is more important. Following that, if someone does want to work on an accent, what I would advise against is, I wouldn't say what to do, rather I would say what not to do. For example, if a person who wants to work on their British accent would generally watch a lot of British TV shows or British movies, like they would instantly watch all of the James Bond movies, not really Harry Potter, I would say, some of the characters from Harry Potter, and so on and so forth. They would even watch things like Top Gear from UK. But what I would advise them not to do is, when you are trying to work on an accent from a specific region, like if you want to work on your Australian accent, then watch those Australian TV shows. Don't watch a lot of American TV shows. Then what tends to happen is you will mix up a lot of words, a lot of accents, and Jogga Khichuri, it comes out as something which doesn't sound as nice as you want to sound. For example, if you're speaking, a quick word that comes to mind is password.
So if you're saying it in an American accent, you would say password. But if you say it in a British accent, you would say password. So if you're speaking in an American accent and you pronounce that one specific word in a British accent, it doesn't go with the harmony of the sentence. That's where I guess the person is asking the question from. How can they work on the accents? But I guess when it comes to learning accents, at the top of the list, I would say a lot of audiovisual tools, either whether it be TV shows, movies, or music, but stick to a specific set of accents, I would say. Okay, thank you, Saad Bhaiya, Tahiyapu, and Wasimapu for your input. I think that was very valuable advice. একটা myth bust করা হয়ে গেল যে accent isn't important, pronunciation is more. So একটা question আছে Ahmed Iraf করেছে to Wasima. I wanted to ask, working for British Council, what offers do British Council provide to learn English and also prepare for IELTS? Alright, so আমি অলরেডি কিছু বলে ফেলেছি I guess previously, like takeiles.org এ যদি যায় কেউ, ওখানে ওয়েবিনারস আছে যেগুলো স্পেসিফিক্যালি এই টাইমের জন্য আসলে আমরা আরো ডেভেলপ করছি বিকজ আমরা এখন সবাই বাসায় আছি। সো ওই ওয়েবিনারস গুলোতে অনেক ফোকাসড ইন ডেপথ সেশনস থাকে, সো ওগুলোর জন্য রেজিস্টার করতে পারবেন। দিস ইজ টোটালি ফ্রি অফ কস্ট এন্ড দিস ওয়েবিনারস আর ফ্রি। তাছাড়া প্র্যাকটিস টেস্ট থাকে অন takeiles.org, সো আই সাজেস্ট takeiles.org। এটা একটু এই ওয়েবসাইটে একটু চেক করবেন বিকজ ওখানে অনেক কিছু অনেক প্র্যাকটিস রিসোর্সেস পাবেন। এন্ড অলসো লার্ন ইংলিশ, তারপর রোড টু আইএলস বলে একটা সাইট আছে, ওটাও আপনারা চেক করতে পারেন। রোড টু আইএলস এর ব্যাপারে যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে it's mainly for our registered candidates যারা IELTS এর জন্য রেজিস্টার করে, তারা 30 hours এর একটা টাইম পায়, ওখানে 30 hours এর প্র্যাকটিস রিসোর্সেস পায়। বাট এনিওয়ান যে যাবে প্রথম 10 hours ফ্রিতে ইউজ করতে পারে। সো তারপর একটা সাবস্ক্রিপশন থাকে। সো you can check that out, and if you ever plan to actually sit for IELTS and once you register for IELTS তাহলে দেখবেন যে ওখানে আপনার accessটা বাড়িয়ে দেওয়া হবে and you will get 30 hours of access to that. So Road to IELTS is also a very excellent resource যেটা কিনা you can use to prepare for IELTS, and takeiles.org এটা চেক করতে পারেন। ওকে, ওখানে অনেক কিছু আছে। ওকে, Saad Islam আবার কোয়েশ্চেন করেছে যে how do you improve your essay writing and how do you quickly fix grammatical errors and get better in the overall writing? If Tahiyapu could elaborate. আমাদের রাইটিং টিচার তো সাদ মেইনলি, আই থিংক ও আরো বেটার বলতে পারবে এটা। ওকে, তাহলে সাদ ভাইয়া প্লিজ গিভ ইউর ইনপুট। How to improve essay writings and quickly fix grammatical errors and get better in the overall writing. I guess in some universities they teach it, we teach it in our IELTS courses as well. One of the main things about essay writings is having a skeleton in your head to begin with. And something that one of the writing techniques that I learned very early in my student life was the power of three. Like, we always know that when you're talking about, when you're saying something in a sentence, for example, if you want to praise a certain person, you don't say you are beautiful. You say you are well-mannered, you are beautiful, and you're successful. When you say those three things at the same time, it emphasizes your point. Putting that into an essay format, when you say that, you would generally you would write in your, I call it a quick hack. So whenever, say for example, if you, okay, give me a topic to write an essay about. Let's say the advantages of learning English. What are the good sides of learning English? You can say English is fun to learn. You can say English is will help you in your career. And you can say English is a global language. Okay, so I just stated that in three sentences. So what I would usually do is have that in my head to begin with, and then write a whole introduction about the importance of English, and end that with that sentence. And then I would have 3 body paragraphs, which would basically, the first body paragraph would say why English is easy to learn. The second body paragraph would elaborate on how it helps me in employability. And the third one, what was the third point I said? I forgot. So in the third one, I would just basically elaborate on those points.
and then I would summarize that again. I would just rephrase it and summarize it like that. So that's how, for me, when I see an essay question, that's how I approach essay questions, and that's how I encourage my students to approach it as well. So you're basically saying you're being rich in vocabulary that would help you in writing. To an extent, but the main thing that I wanted to emphasize on is planning, having a structure in your head. Like you have an introduction, you have a conclusion, but in the introduction, you'll have 3 points or 2 points that you want to emphasize on, with you call it signboarding or signposting. So you would foreshadow what you're going to talk about in the essay. Okay. So it has to be easy for the reader to understand what the writer is actually planning to portray. Exactly. Okay. Safali wrote, Saad, any writing tips? I know you can write an essay in 5 minutes. So is it true, Saad Bhaiya? Can you write an essay in 5 minutes? I can plan to write an essay in less than 5 minutes, I would say. But writing an essay, it depends on the length of the essay. But thank you for that very generous compliment. Writing, as far as writing tips go, I say have a thesaurus handy. So thesaurus, for those of us who doesn't know, is a dictionary of synonyms. So not only does it enrich your vocabulary, but you're not learning English to Bengali or English to Hindi, whichever is your native language. So when it comes to a dictionary, like we have the Bangla Academy dictionary, is a yellow color, red color. Like you open an English word and then you find the Bengali word, or you open a Bengali word and then you find the English word. What happens with this process is, আমি যখন কারোর সাথে কথা বলতে যাচ্ছি, or when I'm about to write something, আমার thinking processটাকে এই জিনিসটা slow করে দেয়. So আমি যখন when I'm speaking to you, আমি আগে চিন্তা করতেছি যে আমি যে কথাটা বলবো এটা বাংলাতে কিভাবে হবে. Then I'm translating in my head, আচ্ছা এটা ইংলিশে এইভাবে বলা যায়. Then I'm thinking, okay, এটার synonyms এটা হতে পারে. But when you're just looking up the synonyms, for example, if you yelling is a word. If you look it up in a thesaurus, you'll see it says probably shouting or saying something in a loud voice. So you already have, as soon as you look at the thesaurus, you don't need to know what it means in Bengali. You understand what shouting in a really loud voice means. So it enriches your vocabulary, and then when you actually put pen to paper, there's a lot for you to expand on. There's no end to what you can write. So yeah, it's thesaurus. That's my writing tip. Okay, thank you so much, Saad Bhaiya. Wasima Apu or Tahiya Apu ke ami ekta question ask korte chacchi. Before you ask a question, I want to ask Wasima a question before you. Sure, go ahead. Basically, আমাদেরকে একটু IELTS এর যেই কম্পিউটার বেসড এক্সামটা আছে, এটা নিয়ে কি একটু কিছু বলা যায় কিনা? Sure. So so এখন যেটা হচ্ছে যে এতদিন তো ট্রেডিশনাল যেটা পেপার বেসড IELTS এক্সাম হতো, এখন আমরা অলসো উই আর টেস্টিং কম্পিউটার ডেলিভার্ড IELTS. সো যারা হচ্ছে মোর familiar with computer delivered বা কম্পিউটারের উপর আরো বেশি যাদের টাইপিং করতে যাদের আরো ইজি হয় তাদের জন্য কিন্তু এটা পারফেক্ট। এন্ড যেটা হয় যে এটা যদি ফিচার্স গুলো বলি, ইটস অ্যাকচুয়ালি দ্য সেম অ্যাজ দ্য পেপার বেসড IELTS. লিসনিং, রিডিং, রাইটিংটা যেটা আপনি নর্মালি আমরা সবাই পেন এন্ড পেপারে দিচ্ছি, সেটাই এখন যেটা হবে যে কম্পিউটারে দিতে হবে, লিসনিং, রিডিং এন্ড রাইটিং। বাট স্পিকিংটা কিন্তু ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ থাকছে, সো ওটাতে কোনো চেঞ্জ আসছে না। কোয়েশ্চেন প্যাটার্নেও কোনো চেঞ্জ নেই, ইটস জাস্ট দ্য মিডিয়াম, যে মিডিয়ামের থ্রুতে আপনি এক্সামটা দিচ্ছেন। সো আই থিঙ্ক যেটা হচ্ছে যে আর এটা কিছু বেনিফিটস আছে ডিপেন্ডিং অন ইয়োর রিকোয়ারমেন্টস অ্যাকচুয়ালি। সো অনেক সময় হয় না আমাদের খুব তাড়াতাড়ি একটা IELTS এক্সাম দিয়ে স্কোর দরকার হয়। সো রেগুলার IELTS টেস্টে কিন্তু ইট টেকস 2 weeks for your result to be published. হ্যাঁ, সো 13 ক্যালেন্ডার ডেজ আমরা বলি, 13 ক্যালেন্ডার ডেজ এর পরে আমরা রেজাল্টটা দেখতে পারি। কিন্তু কম্পিউটার ডেলিভার্ড IELTS যেটা হয় সেটা উইদিন আ উইক আপনার রেজাল্টটা চলে আসে। And other than that, if you're not confident, like another benefit হচ্ছে বা positive side হচ্ছে computer delivered IELTS,
সেটা হচ্ছে যে নর্মাল পেপার বেসড আইএলস কিন্তু আমাদের 2বার অ্যাটলিস্ট ভেন্যুতে যেতে হচ্ছে। সো একদিন হচ্ছে লিসনিং রিডিং রাইটিং এর জন্য ভেন্যুতে গিয়ে এক্সামটা দিতে হচ্ছে, আর আরেকদিন হচ্ছে স্পিকিং এর ইন্টারভিউর জন্য যেতে হচ্ছে। বাট কম্পিউটার ডেলিভার্ড আইএলস কিন্তু ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ডু ইট অন দ্য সেম ডে। সো আপনি যেদিন লিসনিং রিডিং রাইটিং দিচ্ছেন সেই দিনই কিন্তু ওর ক্যান্ডিডেটসরা স্পিকিংটা ওদিনই দিতে পারে। সো দ্যাট ক্যান বি কনভিনিয়েন্ট ফর সাম পিপল। অ্যান্ড যেটা হয় যে ইফ ইউ আর নট কনফিডেন্ট যে আচ্ছা আমি তো মনে হয় কম্পিউটারে অত আমার নেই, সো আমি পারবো না হয়তো, বা মেবি আই এম নট ইউজ টু ইট, সো হোয়াট ইফ সামথিং গোজ রং। সো ইউ ক্যান এগেন গো টু takeiels.org। ওখানে আইএলস ফ্যামিলিয়ারাইজেশন টেস্ট দিয়ে যদি সার্চ করেন, ওখানে একটা ডেমো টেস্ট আছে যেটা আপনাকে পুরো ওই এনভায়রনমেন্টটাই ক্রিয়েট করে দিবে, এক্স্যাক্টলি ওই স্ক্রিনটাই দেখতে পারবেন, এন্ড দেয়ার উইল বি কোয়েশ্চেনস ফর ইউ টু অ্যান্সার। সো টাইমটা কিভাবে কোথায় দেখাচ্ছে, স্পেলিং অফ কোর্স কোনো চেক হবে না, বাট ওয়ার্ড কাউন্টস হবে। সো ওগুলো দে ক্যান বি familiar with it. So তাহিয়া, তুমি তোমার স্টুডেন্টসরা যদি if they ask you, তাহলে তুমি বলতে পারো যে familiarization টেস্টটা যদি চেক করে দেখেন, if they feel that yeah they are confident, তাহলে কিন্তু totally computer delivered IELTS it's much more easier, because you're not easier in the sense that exam টা easy, because exam টা same, just maybe a bit more convenient, because টাইম চেক পাচ্ছে, তারপরে ওয়ার্ড কাউন্ট পাচ্ছে, রাইটিং এর সময় যেরকম 250 ওয়ার্ডস 350 ওয়ার্ডস এর একটা ওয়ার্ড কাউন্ট থাকে, ওগুলো কিন্তু অটোই হয়ে যাচ্ছে। সো এইসব দিক দিয়ে এটা কিন্তু কিছু দিক দিয়ে কনভিনিয়েন্ট আছে, বাট কোয়েশ্চেন এন্ড এভরিথিং ইজ সেম, জাস্ট it depends on how what they want and their requirements, plus results টা তাড়াতাড়ি চলে আসে 1 minute। আচ্ছা, সো আরেকটা জিনিস জানতে চাচ্ছিল স্টুডেন্টসরা, সেটা হচ্ছে অ্যাবাউট দ্য IELTS ইন্ডিকেটর টেস্ট যেটা। IELTS ইন্ডিকেটর টেস্ট হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি এটা ইন্টারিম সলিউশন আমরা বলি, বিকজ এখন তো লকডাউন প্যান্ডেমিক চলছে, সো আমরা IELTS টেস্ট নিতে পারছি না। হ্যাঁ, সো এই টাইমটাতে এটা শুধুমাত্র এটার একাডেমিক ভার্সনটা আছে অ্যাভেলেবল। সো এটা ক্রিয়েট করাই হয়েছে, ইটস অ্যান ইন্ডিকেটর টেস্ট, যেটা ক্রিয়েট করা হয়েছে সো দ্যাট আ লট অফ স্টুডেন্টস যারা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি IELTS পরীক্ষা দিয়ে এই সেপ্টেম্বর ইনটেকে হয়তো বা ইউনিভার্সিটি জয়েন করবে, ওরা যেন ওদের কোনো ভাবে টাইম লস না হয়। এটা একটা ইন্টারিম সলিউশন, এন্ড দিস ইজ নট দ্য রিয়েল IELTS টেস্ট, এটা কিন্তু একটা ইন্ডিকেটর টেস্ট অ্যাজ দ্য নেম সাজেস্ট। সো আমি সাজেস্ট করবো যদি কেউ একান্তই তার দরকার হয় যে হ্যাঁ আমার সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমার জমা দিতে হবে, বা আমার একটা টাইম লিমিট আছে যার মধ্যে আই হ্যাভ টু অ্যাকচুয়ালি গিভ মাই IELTS স্কোর টু মাই ইউনিভার্সিটি, ফার্স্ট অফ অল মাই সাজেশন ইজ চেক উইথ ইউর ইউনিভার্সিটি, তারা কি IELTS ইন্ডিকেটর টেস্টটা একসেপ্ট করবে কিনা, and if your university is accepting it, in that case you can register for it. এটা আমাদের ওয়েবসাইটেই আছে www.britishcouncil.org.pt, এখানে চলে গেলে IELTS ইন্ডিকেটর টেস্ট দিয়ে সার্চ করলে you can see ওখানে রেজিস্টার করা যায়, অনলাইনে রেজিস্টার করে অনলাইনে you can pay the fees. Okay, so basically it's not the real test. So এটা হচ্ছে যাদের অ্যাডমিশনের জন্য রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে হবে তাদের জন্য বেসিক্যালি। হ্যাঁ, এই টাইমটার জন্য এটা স্টার্ট করা হয়েছে, এন্ড ইটস আমি ফিসটাও বলে দিতে পারি, ইটস $149. What about those students যারা এমনি প্ল্যান করেছিল বাই জুন অর জুলাই এক্সাম দিয়ে দিবে, তাদের হয়তো কোনো বাইন্ডিংস নেই, বাট দে স্টিল ওয়ান্টেড টু সিট ফর দ্য এক্সাম ইন জুন অর জুলাই, সো তারা কি এই এক্সামটা দিলে কি কোনো বেনিফিট হবে? এটা as I said it depends like requirement এর উপরে। এখন আমার যদি আমি জাস্ট এমনি IELTS টেস্ট দিতে চাচ্ছি, বা হয়তো বা আমার ইমিগ্রেশন পারপাসের জন্য দিতে চাচ্ছি, তাহলে কিন্তু দিস ইজ নট দ্য টেস্ট। হ্যাঁ, এটা as I said এটা কিন্তু শুধুমাত্র একাডেমিক ভার্সনটাই আছে এটার, এন্ড যেটা হচ্ছে যে এটা তারপরও বিফোর রেজিস্টারিং আই উড সাজেস্ট যে ইউনিভার্সিটির সাথে চেক করে নিতে হবে। হ্যাঁ, তাছাড়া কিন্তু as I said this is not a replacement test of IELTS. সো যার ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনের রিকোয়ারমেন্টটা নেই, অ্যান্ড যার ইউনিভার্সিটি এটা অ্যাকসেপ্ট করছে না, তার জন্য কিন্তু আসলে এটা ওরকম ভ্যালিউ ক্রিয়েট করবে না আই ফিল।
আর তুমি যেটা বলছিলে যে ধরো জুন বা জুলাইতে যে পরীক্ষা দিবে, সো আমাদের 15th of June পর্যন্ত there are no IELTS test, বাট তারপরে 15 জুনের পরে কিন্তু আমাদের রেজিস্ট্রেশন কিন্তু ওপেন টিল অগস্ট। হ্যাঁ, বাট অফকোর্স আমি আসলে এটা আমরা এখন তো ডেফিনেটিভ ভাবে বলতে পারছি না যে আমরা কবে পরীক্ষাটা অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট করতে পারবো, বাট ওয়ান্স উই স্টার্ট অফকোর্স আমাদের অ্যানাউন্সমেন্টস অন আওয়ার ওয়েবসাইট, অন আওয়ার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মস, আমাদের পার্টনার্সদেরকে তো আমরা জানাবোই। কিন্তু যেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের কাছে অফকোর্স সেফটি অফ আওয়ার কাস্টমার্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আওয়ার স্টাফ ইজ of course of the highest priority. So আমরা গভর্নমেন্ট ডিরেক্টিভস ফলো করে যত তাড়াতাড়ি পসিবল আমরা এক্সাম স্টার্ট করব, maintaining the safety. Everything is going to depend on the situation. Exactly, but যেটা হবে যখন শুরু হবে we can, এটা তো very natural যে there would be a huge demand, right? So if you feel যে আমি অগস্টে পরীক্ষা দিব বা আমি জুলাইতে আমার পরীক্ষা দিতে হবে, maybe they can register now. এখন কিন্তু বুকিং চলছে, they can register and pay online, so that's open. 15th জুনের পর থেকে অগস্ট পর্যন্ত টেস্ট ডেটস ওপেন আছে ইন অল দ্য সিটিজ। যেসব জায়গায় আমরা টেস্ট নেই, বাংলাদেশে যে যে সিটিজে আমরা পরীক্ষাটা নেই সব সিটিতেই ডেটস ওপেন আছে। সো এখনই যদি কেউ চিন্তা করে সে তার সিটটা সিকিউর করে রাখতে পারে বাই বুকিং নাও। বাট অফকোর্স অ্যাজ আই সেড, এটা এখনো কবে থেকে স্টার্ট হচ্ছে আমরা যখনই শিওর হব উই উইল লেট এভরিওয়ান নো। Thank you very much. I hope that cleared Apur's query. Ekhon, as I was saying, I do have a question for all three of you. We know that English is not only important in the job sector or in the job industry. I think personal development er jonno ba nijer confidence ke grow korar jonno English is also very important, because when you see people around you speaking in English and apni hoyto seta bolte parchen na ba apni stutter korchen ba apni hesitate korchen, tokhon eta apnar confidence ke onekta effect kore. So IELTS er bade, if someone wants to learn English, IELTS chhara what else can he or she do, or how as instructors how do you plan to help that person who needs to start from scratch? Tahiyapu, if you could answer first. একদম স্ক্র্যাচ থেকে যেটা আমাদের একটা কোর্স আছে, ইজি ইংলিশ কোর্স। ইজি ইংলিশ কোর্সে আমরা একদম বেসিক ইংলিশের যে জিনিসগুলো শিখতে হয় সেগুলো শিখাচ্ছি, ডিপেন্ডিং অন দ্য স্টুডেন্টস ডিমান্ড। যে ফর এক্সাম্পল একটা স্টুডেন্টের সবাই কিন্তু সেম থাকে না, রাইট? এক একজনের প্রফিসিয়েন্সি এক এক রকম থাকে। So we try to tailor our curriculum according to the students' proficiency, I would say. Saad kintu amader easy English er classes gulo conduct korche currently, so ও আরো বেটার বলতে পারবে যে কিভাবে স্টুডেন্টদেরকে অ্যাকচুয়ালি হেল্প করা যায়। আর আমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি যেটা বলবো যে স্টুডেন্টদের স্ক্র্যাচ থেকে যখন আমরা শুরু করি, it's more helpful when they go to when they want to sit for the IELTS exam. Before we proceed, আমি একটা ছোট্ট জিনিস করতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে I'm going to introduce you to another guest with us today. Let me add her first and then introduce you. Okay, so got disconnected, I think. Okay, while she joins again, আমরা একটা question and answerটা দিয়ে নিই. We can see another question coming. Okay. Saad bhaiya was supposed to say je tar English er experiences gulo kemon chilo. Hello, Saad Sorry, bhaiya? can you repeat the question? আমি না হ্যাঁ জি আমি শুনতে পাইনি। ওকে, বেসিক্যালি কথাটা হচ্ছে যে ইজি ইংলিশ কোর্সে তারাই জয়েন করে, অথবা ফর দোজ পিপল যাদের ইংলিশ ভালো না, যারা IELTS এর লেভেল থেকে স্টার্ট করতে পারবে না, as instructors how do you plan to help them? Okay, so
from my experience, easy English jara enroll kore, it varies from case to case. It varies a lot. Like I was saying before, that's one of the hardest parts of teaching, that you have to cater to everyone's level of proficiency, which isn't the same. So what I tend to notice, first and foremost, is that people from our subcontinent, they tend to be really shy. কথার মধ্যে জড়তা আসে, they don't try to communicate, or they feel they stutter because they think that they're not good enough. So what I try and do inside the classroom is I make sure that it's not a lecture, so that whatever I say, each and every one of the students is able to respond to that. So that way what happens is, they're not really learning a whole lot, but they're gaining that confidence, and little by little this confidence takes them to a place when I can tell them, okay, come up in front of the class and say something about yourself, and they feel comfortable enough to speak about themselves. So that's as far as speaking goes. When it comes to writing, I guess it's a lot to do with. Sorry, do we have a new guest? Do you want to introduce new guest first? Our new guest is a former assistant professor, Tahiya Islam. Hello, Apu. I'm glad you could join with us. Can you hear us, Apu? Can you hear us? Hello? Can you hear us? Hello? I can hear you, but it's getting broken. I don't know why. Okay. She is currently in Malaysia, Yes, and now I she. can. Yeah. Can you hear us now? Yeah, I can hear you now. Okay. Can you please introduce yourself? Hello. Hello. Yeah, I think. can hear you now. Okay, Laiba. Tahiya Apu, if you could introduce yourself to our audiences. Yeah, the network seems to be, getting a bit broken, but yeah, I can hear you. But it was quite clear when I was at the backstage. I think when I'm in. Okay, Tahiya Apu, if you can hear us, we want you this to is Tahiya introduce Islam. yourself. I have been teaching at university, basically. I mean, yeah, can you hear me? I'm talking. I think Yes, there's yes. a timing difference. Yes, please go on, Tahiya Apu. Yeah, this is Tahiya Islam. Right at this moment, I'm talking from Malaysia. And back in Bangladesh for the last 20 years, I have been teaching at universities, basically private universities. If you. Yeah, actually, I'm talking. I think you. We can hear you. It got disconnected. It got disconnected. Okay, moving on. Vasima Apu, if you could contribute to the points that Saad Bhaiya and Tahiya Apu shared, যে ওই স্টুডেন্টদেরকে as an instructor, how do you plan to help them? আরেকবার কি কোয়েশ্চেনটা করা যায়? Which students are we specifically talking? We're talking about those students যারা হচ্ছে job sector এ ঢোকার জন্য ইংলিশকে লার্ন করতে চায় না. They do not want to learn English for their employability. They want to learn it to gain their confidence, or so they are not hesitant to speak about it for a moral boost, for a confidence boost. So ওই স্টুডেন্টদেরকে কিভাবে হেল্প করা যায় as English instructors? So yes, first of all, যেটা হচ্ছে যে হেজিটেশনটা দূর করতে হবে definitely, and এটা আমিও actually I completely agree with Saad when he said যে আমাদের এই সাবকন্টিনেন্টে কিন্তু এটা দেখা যায় যে মানুষ কোয়েশ্চেন করতে বা স্পিক আপ করতে they're very reluctant and hesitant. অনেকদেরই lack of confidence থাকে, and it's mainly because probably it's probably they when they have to speak in English এটা আরো বেড়ে যায়. So so definitely যেটা আমার কাছে মনে হয় যে
you need to be first of all practice করতে হবে, and also হচ্ছে ওই হেজিটেশনটা দূর করার জন্য you need to speak more and more, because এটা নিজের ড্রাইভিং ফোর্সটা থাকতে হবে যে ওকে আমার মেবি এটাতে ল্যাকিং আছে, সো আই নিড টু ডেভেলপ দিস, আই নিড টু ইমপ্রুভ মাইসেলফ। সো নিজের ওই ড্রাইভিং ফোর্সটা যদি থাকে দেন ইট বিকামস মাচ ইজিয়ার, বিকজ তখন সবাই যা যা টিপস দিবে, ট্রেনার্সরা যা টিপস দিবে সেটা কিন্তু সে গ্রাস করতে পারবে আরো ইজিলি। সো ড্রাইভিং ফোর্স নিডস টু বি দেয়ার, অ্যান্ড প্র্যাকটিসের কোনো অল্টারনেটিভ নেই। সো মেবি তখন আরো বেশি আউটস্পোকেন হওয়াটা জরুরি। অ্যান্ড ওয়েন ইউর স্পিকিং, আই ফিল এটা আমি আমার স্টুডেন্টসদেরকে ওয়েন আই ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং পার্ট টাইম as an IELTS instructor, তখন কিন্তু আমি এটা আমার স্টুডেন্টসদেরকে বলতাম যে when you're speaking, don't worry about whether you're making grammatical errors. The main point is whether people can understand you. হ্যাঁ, সো কি কথা বলার সময় কিছু মিস্টেকস হতেই পারে, বাট ওটার উপরে এত ফোকাস না করে rather focus on whether you're being fluent or not, and whether what you're saying makes sense or not. That's more important. So maybe there was many cars বললে কিন্তু ইনফরমেশনটা বা যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে। সো ওয়েন ইউর টকিং তখন এত গ্রামারের উপরে ফোকাস না করে রাদার জাস্ট ফোকাস অন কমিউনিকেটিং, এক্সপ্রেসিং ইয়োরসেলফ। ওকে, সো দ্যাট উইল অ্যাকচুয়ালি হেল্প, বিকজ অনেক সময় আমরা সারাটাক্ষণ চিন্তা করতে থাকি যে ওকে আমি কি ঠিক বললাম নাকি ভুল বললাম, তো তখন দেখা যায় আরো বেশি হেজিটেন্ট হয়ে যায়। So that is one tip I would say, don't think so much, just say whatever you feel like saying, just say it. Okay, thank you, Apu. Let's move on to comments. Shawafal Islam boleche je I have another question. If debating falls into the category of English, how can you improve your debating skills and debate like a professional with facts and not stutter in the process? Saad Bhaiya, would you like to answer that? Yes, of course. I am actually a member of the debating club of my university. Very proud of that, by the way. Oh, then you're the perfect person to answer that. Debating is something that I've always been very passionate about from my school life. Debating, I guess, is a tool for any person, no matter the language. Debating exists not just in English, but in Arabic, in Urdu, in Bengali, in all languages. There's people debate. So debating is I see it as a very intellectual way of come to terms with in terms of handling problems, practical problems in life. And debating comes into help when you are especially in diplomacy. And I think in Bangladesh, modern United Nations is a very popular thing. So when it comes to debating, I guess if the question is debating professionally, how to improve that? Yeah. Okay, so improving the professionalism. There is no limit to how fluent you can be when it comes to debating. But obviously, the first thing that the question itself holds is that using facts. So obviously, you can't make up points when it comes to debating. Unfortunately, I kind of disagree with the notion of having debating as a sport. But debating counts as a sport. Is a type of sport that you get points on when you debate internationally. But I guess in terms of improving the fluency, it's just practice. Just practice, full stop. Like, for example, the university clubs that I have attended and the grooming session that we had in school, we would meet up thrice a week after school or after university in the evenings, like sacrificing our own time. So we would just stand there, we would have debating motions, and we would just practice on them. And sometimes we would stutter, sometimes we would not know what it is that the exact point that we're trying to convey. But as we continued speaking, we improved. And one of the things that I think is very important when it comes to these grooming sessions, or when it comes to the classroom sessions where you are learning English, is having no shame, being yourself no matter what. Like, it doesn't matter if I can't say something exactly the way that I'm trying to say it. The first time I debated, I specifically remember putting in some Bengali words in it. And the person who was judging the debate, afterwards he came to me and he said, it doesn't matter that you included some Bengali words in it. It's fine. But
what matters is that you're trying to express yourself the best you can. So that's what debating really means, actually. But when it comes to debating professionally and fluently, it's just practice. Okay, but there's such a stigma in our country, or maybe not in just our country, in foreign countries as well, যে যখন একটা মানুষ ইংলিশ বলার সময় কিছুটা ভুল করে ফেলে, people have this way of looking down upon that person, either তাকে নিয়ে কিছু হাসি ঠাট্টা করা অথবা তাকে ইম্পর্টেন্স না দেয়া. So as IELTS instructors, all three of you, how do you advise those people? Tahiya. বেসিক্যালি ক্লাসে আমার এরকম অনেক সময় হয় যে একটা স্টুডেন্ট হয়তো একটু ভুল ইংলিশ বলে ফেলেছে অথবা কোনো একটা প্রোনাউন্সিয়েশন ভুল করেছে, তখন ক্লাসের বাকি সবাই অনেক হাসাহাসি করছে বা তাকে নিয়ে একটু মজা করছে. সো ইন দ্যাট কেস যেটা আমি বলি, what I personally do is আমি নিজে একটা ভুল কিছু বলে then I tell everyone to laugh at me. So basically যেটা হয় যে তখন they don't, because you know I'm their teacher, so টিচারের উপর হাসা হয়তো পেছনে হাসতে পারে, বাট তখন আমি ওদেরকে এইভাবে কাউন্সেলিংটা করি যে ফার্স্ট অফ অল আমরা যখন বাংলায় কথা বলছি, আই এম শিওর আমি বাংলায় কথা বলছি 100টা ভুল করে, সো মাদার ল্যাঙ্গুয়েজই যখন আমি বলছি তখন অনেক ভুল হচ্ছে, রাইট? সো যেটা আমাদের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বা not even our primary language, সেটাই যদি কেউ ভুল করে এখানে হাসার তো কিছু নেই, because this is not my mother tongue. So আমি যেটা মনে করি যে হাসাহাসি না করে বা কারো, if like we should not make fun of someone who makes mistake, rather we should, you know, encourage them to be confident, like more confident. আর আরেকটা জিনিস আমি স্টুডেন্টদেরকে শিখাই, আই ডোন্ট নো ইফ ইটস রাইট, বাট আমি বলি যে ভুল করলেও কনফিডেন্টলি ভুল করতে, যাতে কেউ না বুঝে, বিকজ আমরা যখন বাংলায় কথা বলি আমরা অনেক ভুল বলি, লাইক গ্রামাটিক্যালি অনেক ভুল হয়. সো আই ডোন্ট থিঙ্ক এভরিওয়ান লাভস দ্যাট আস, যারা অ্যাকচুয়ালি অনেক ভালো বাংলায়, রাইট? সো আমার মনে হয় যে এনকারেজ করাটা হচ্ছে মোর ইম্পর্টেন্ট দেন লাফিং এট দেম. Okay, we have a comment. Can you please share about the importance of English proficiency in ITS/BPO industry? How can IELTS help in this retrospect? Vasima Jahirapu? আমি অলরেডি আইটিএস অ্যান্ড বিপিও ইন্ডাস্ট্রির কথা বলেছিলাম যে ওখানে ইংলিশটা আসলে ইম্পর্টেন্ট, বিকজ এইসব ইন্ডাস্ট্রিতে মেইনলি দেখা যায় যে ইউর মেইনলি কমিউনিকেটিং উইথ ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্টস অ্যান্ড স্টেক হোল্ডার্স. সো অবভিয়াসলি কমিউনিকেশনটা আমাদের অফিসে হয়তো আমি আমার কলিগের সাথে কথা বলছি ওটা আমি বাংলায় বলছি, বাট এইসব ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু এটা একদমই হচ্ছে না. সো whatever you're saying, whatever you're doing has to be in English. So এইসব কেসে IELTS is of course useful, because যখন employers এইসব ইন্ডাস্ট্রিতে if you're looking for a job and employersরা যখন রিক্রুট করে তখন কিন্তু they would want proof of your English. Like আমি যদি বলি I'm very good in English, এটা বললেই তো আসলে হচ্ছে না, আসলে আমি কতটুকু ভালো. সো আমার প্রফিসিয়েন্সিটা কিন্তু আমি মেজার করতে পারবো বাই টেস্ট লাইক স্ট্যান্ডার্ডাইজ ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট লাইক IELTS. অ্যান্ড IELTS ইজ অ্যাকচুয়ালি একটা খুবই রিলায়েবল একটা টেস্ট যেটা, অ্যান্ড ইটস ইন্টারন্যাশনালি রেকগনাইজড. So it's recognized all over the world by so many institutions. So if you actually sit for this test, you know যে এই সার্টিফিকেটটা যদি যেখানেই নিয়ে যাওয়া হয় না কেন, you will be accepted, and people are going to value this certificate. So whatever your score is, and it's a very clear indicator of your English proficiency. IELTS এর স্কোরিংটা এমন ভাবে করা হয়, ব্যান্ড স্কোরটা থাকে, সো ওখান থেকে ক্লিয়ারলি বোঝা যায়, because each band represents a particular proficiency in English. So if you're looking for jobs যেখানে ইংলিশটা অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট, such as ITS and BPO ইন্ডাস্ট্রিতে ইংলিশটা অনেক ইম্পর্টেন্ট. So maybe if you're a student and you plan to actually work in such an industry after you graduate, you can actually think of preparing for IELTS right now and taking the test, because after your IELTS result and the certificate will be valid for 2 years. So ওইটা দেখিও কিন্তু that's definitely going to add value to your resume. That's what I feel.
Okay, thank you, Wasimapu. We are at the end of the show. I would like to thank all the guests, Wasimapu, Tahiyapu, and Saad Bhaiya, for joining us and for giving your input. I hope it benefited to our audiences, and that's the whole point of the show. And I do hope that I get to see Wasimapu sometime. It was lovely chatting with all of you like this. And Thank I you for hope having me. that এই লকডাউনের মধ্যে এই COVID-19 এর মধ্যে we all stay home and we stay safe and just pray so that things get better very soon. ইনশাআল্লাহ, yes. ইনশাল্লাহ। আরেকটা জিনিস আমি বলবো যে আমাদের আসলে একজন গেস্ট আসার কথা ছিল যে হলো না। I want to have another webisode with her. I think basic English and English proficiency নিয়ে আরো অনেক better ভাবে বলতে পারবে as she is more experienced. So I'm looking forward to that. Okay, well, I thank the audience who have joined us, who have stayed with us till the end. I hope you all stay safe. Assalamu alaikum. Bye everyone, take care. Bye.